वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। बाप दादा आज हर एक रूहानी गुलाब को देख रहे। जब बगीचे में बुलाए तो क्या देखेंगे? बगीचे पत्ते देखेंगे या फूलों को देखेंगे? ये भी अच्छा सजा है। मेहनत करने वाले की कमाल अच्छी, लेकिन बाप दादा रूहानी फूलों को देख रहे। वैरायटी तो है ना, कोई बहुत सुंदर रंग रूप वाले, रंग भी है रूप भी है, और कोई रंग रूप और खुशबू वाले, लगते दोनों प्यारे। यहाँ भी देखो, कोई खुशबू वाले होंगे, कोई सिर्फ रंग रूप वाले। रंग और रूप सभी बच्चों में आ गए हैं, क्योंकि बाप के संग का रंग तो सबको लग गया। பாபாவினுடைய சங்கத்தின் நிறம் அல்லவோ அனைவர் மீதும் படிந்து விட்டது. எந்த ஒரு விவகாரத்தினுடைய விஷயமும் அல்லது முயற்சியினுடைய விஷயமாக இருக்கலாம், சம்பூர்ண திருப்தியில் குறை இருக்கலாம். ஆனால் பாபாவினுடைய சங்கத்தின் நிறம் அனைவருக்கும் மிகவும் பிடித்திருக்கிறது இல்லையா? அதனால்தான் அனைவருக்குள்ளும் நிறம் வந்து விட்டது. ரூபமும் உருவமும் நிறம் மாறிவிட்டது. ஏனென்றால் பிராமண ஆத்மாக்களாகி விட்டீர்கள். सदा साथ हूं। Om Shanti. Purity, avyakt feelings and good wishes. அவ்யக்த Just as royal souls in the world பாவம் do not மற்றும் பாவனை. exhaust their time or their intellect. ராயல் ஆத்மாக்கள் இந்த உலகத்தினுடைய எந்த ஒரு விஷயத்தைக்கோ
தன்னுடைய புத்தியை கொடுக்காம சின்ன சின்ன விஷயங்களில் கொடுக்க மாட்டார்கள். கேட்டாலும் கேட்காமல், பார்த்தாமல், பார்க்காமல் இருப்பார்கள். இந்த உலகத்தை சேர்ந்த ராயல் ஆத்மாக்கள். அதேபோல் ஆன்மீக ராயல் ஆத்மாக்கள் உங்களுடைய நேரத்தையும், புத்தியையும் சின்ன சின்ன விஷயங்களில் ராயல் இல்லாத விஷயங்களில் கொடுக்க மாட்டார்கள். வீணான மற்றும் சாதாரண வார்த்தைகள் ஒரு பொழுதும் ஆன்மீக ராயல் ஆத்மாக்களுடைய வாயிலிருந்து வெளிப்படவே வெளிப்படாது. ஒவ்வொரு வார்த்தையும் யுக்தியாக முற்றிலும் வியக்த பாவத்திலிருந்து விடுபட்டு அவ்வியக்த பாவனையும் பாவமும் இருக்கும். அதனால் இப்பொழுது இது போன்ற ஆன்மீக ராயல்டி மற்றும் தூய்மையுடைய பர்சனாலிட்டியை தாரணை செய்து இருக்கும் பொழுது பிரத்யக்ஷம் ஏற்படும். Dadiji's point for today: equal in praise and defamation, respect and இகழ், insult. புகழ், மானம், அவமானம் அனைத்திலும் சமநிலை. பிரம்ம பாபா செய்தது போலவே தாதியும் நடைமுறை வாழ்க்கையில் செய்து காண்பித்தார். தாதி எப்பொழுதும் விடுபட்டும் அன்பானவராகவும் இருந்தார். அதனால் ஒவ்வொருவரும் அவரை விரும்பினார்கள். இந்த உடலில் இருந்தாலும் அவர் செயலில் பாதிப்பிலிருந்து விடுபட்டவராக ஒரு நாளும் புகழ் அவரை பாதிப்பதில்லை. விடுபட்டு இருந்தார். பகவானுடைய அன்பை ஈர்க்கக்கூடியதாக இருந்தார். இது மிகப்பெரிய கலை. இதில் தாதி நம்பர் 1 ஆகினார். அம்மா பாபா என்னவெல்லாம் செய்தாரோ தாதி அதை நடைமுறையில் செய்து காண்பித்தார். யாராவது அவரை புகழ்ந்தாலோ இகழ்ந்தாலோ எப்பொழுதும் அவர் புன்முறுவலோடு இருந்தார். அவருடைய முகத்தில் அதனுடைய ஃபீலிங்குடைய எந்த ஒரு ரேகையும் தென்பட்டதில்லை. ஓம் சாந்தி. அவ்வக்த பரிவாரத்திற்கு வரவேற்கிறோம். இன்றைய 4:30 தூய்மையின் மகான் தன்மை, அவ்வக்த பாவம் மற்றும் பாவனை. அனைவருக்கும் ஓம் சாந்தி. பாபா என்னவெல்லாம் கூறினாரோ அது வரதானம் போல. Baba said constantly be smiling. பாபா சொன்னார்களே எப்பொழுதும் புன்முறுவலோடு இருக்கிறீர்களா? பாபா ஒருவரும் நிரந்தரமாக புன்முறுவல் பூத்தவாறு இருக்க வேண்டும். Baba said that most beautiful color is the color of Baba's body. அழகான நிறம் என்பது பாபாவினுடைய துணையாகும், பாபாவின் தங்கமாகும். ஒருவர் ஆன்மீக ரோஜாக்கள். ஒவ்வொருவரும் நல்ல நிறம் மற்றும் உருவம் கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். அருமணம், அதாவது நாங்கள் தருணம் கற்பனை செய்து பாருங்கள். பாபா உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ஆன்மீக ரோஜா மலராக உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். கற்பனை செய்து பாருங்கள், கடவுள் நம் ஒவ்வொருவரையும் எப்படி பார்க்கிறார் என்று. இந்த ஒரு சுய மரியாதையை உருவாக்கிக் கொள்ளுங்கள். நான் பாபாவின் பக்கத்தில் ஒரு ஆன்மீக ரோஜா மலர் என்று தானே பார்க்கிறோம். நாம் அனைவரும் பலவிதமான நேரம், பலவிதமான கொண்டிருந்தாலும் நம் அனைவருமே ஆன்மீக ரோஜா மலர்கள். ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நாட்களில் நான் பார்க்கிறேன். பாபா சொல்லும் போதெல்லாம் ஆமாம் பாபா, அது சரிதான் பாபா என்று எடுத்துக்கொண்டு அதனுடைய நினைவுகளை கொண்டு அனுபவத்தை செய்யுங்கள். அப்பொழுது உங்களுடைய வாழ்வை பாபா கூறியது போல் லைட் ஹவுஸாக மாறிவிடும்.
every moment of life, we are வாழ்க்கையினுடைய observing ஒவ்வொரு தருணமும் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். whatever thoughts we have. நம்ம என்னவெல்லாம் Somewhere எண்ணம் the கொண்டிருக்கிறோமோ vibration goes. எங்காவது இந்த வைப்ரேஷன் சென்று சேரும். Some receive those vibrations. கண்டிப்பாக யாரேனும் அந்த வைப்ரேஷனை So if we have பெற்றுக்கொள்வார்கள். attention அதனால் நாம் கவனம் to கொண்டிருந்தால் remain beyond awake feelings. எல்லாவற்றையும் கடந்து அவ்வியக்த உணர்வோடு நாம் I was இருக்கும் wondering when Baba says awake இருக்க feelings, then வேண்டும். immediately awake Baba அவ்வியக்த comes in உணர்வுகள் front of me. இயக்க What பாப்தாதா do you வந்தவுடனே feel எனக்கு அனுபவம் ஆகிறது. when there is awake Baba in வரும்பொழுது front of us? நாம் என்ன உணர்கிறோம் Why என்றால் அவ்வியக்த thousands of பாப்தாதா us நம்ம வாழ்ந்து could இருக்கிறார். just take drishti from Baba? 1000 மாணவர்கள் ஜஸ்ட் பாபாவிடம் திருஷ்டியை பெற செல்கிறோம். Because ஏன்? you can just see those ஏனென்றால் awake, angelic or of அந்த light, அவ்வியக்த பரிஷ்டா suddenly the அந்த vibration. ஒலி அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் நாம் பார்க்கிறோம் இல்லையா, அலைகள். So Baba is also saying that your feelings அதனால should be பாபா awake feelings. And when I heard, I kept thinking, சொல்கிறார் நம்முடைய உணர்வுகளும் awake அவ்வியக்த feelings. உணர்வுகளாக இருக்க வேண்டும். So, நான் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அவ்வியக்த உணர்வுகள் I'm என்றால் not என்ன? looking at person or sanskar or what நபரையோ that person சன்ஸ்காரையோ goes through. சன்ஸ்காரத்தையோ பார்க்காமல் Just அல்லது எப்படி it அந்த is just a மனிதர் traveling. தென்படுகிறார் என்பதை பார்க்காமல் விலகியும் அன்பானவர்களாகவும் இருக்க And today வேண்டும். Baba wants Baba's children பாபா to be in this தன்னுடைய personality, குழந்தைகள் royal இந்த ஒரு purity. ஆன்மீக ராயல் தூய்மையினுடைய பர்சனாலிட்டி கொண்டிருப்பவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். Royal people, when they pass from any ராயல் மக்கள் or they have things in front, கடந்து செல்லும் பொழுது if they அவர் are very முன்னாடி ordinary, they always தேவையில்லாத see சாதாரண something which பொருட்களை is பார்க்க very royal. மாட்டார்கள். எப்பொழுதுமே மிகவும் ராயலான சிறந்த பொருட்களையே அவர்கள் பார்க்காமல் செல்லும். So how to remain beyond நம்ம எப்பொழுது எப்படி little எல்லாவற்றையும் everything கடந்து which சின்ன சின்ன always will not விஷயங்களை happen எல்லாம் always. கடந்து எப்பொழுதுமே நடந்து One கொண்டுதான் time இருக்கும். Dadi Gulzar said, முறை if தாதி your குல்ஜார் state is அவர்கள் very, very கூறினார்கள், high, உங்களுடைய little situation, புத்தி சின்ன சின்ன until the விஷயங்களில் last பாதிப்பு moment, there will be ஏற்பட்டிருந்தால் some கடைசி வரை ஏதாவது movement to இருந்து be stable. அப்ப எப்பொழுது நீங்கள் If அடாமல் you அசையாமல் practice இருப்பீர்கள். now to be இப்பொழுதிலிருந்தே stable, நீங்கள் பயிற்சி செய்தால்தான் சுகமாக then in the இருப்பதற்கு end, when the last paper will come, கடைசியில் உங்களால் and we இறுதி don't தாள் know வரும் பொழுது what way, நமக்கு தெரியாது எந்த we will be விதத்தில் வரும் able to என்று. be stable. அப்பொழுது I நம்மால் always நிலைத்திருக்க remember Dadi முடியும் Gulzar's மனநிலை. word. எப்பொழுதுமே She said, தாதி when குல்சார் Indra அவர்கள் bath சொன்ன வார்த்தை Indra hai, எப்பொழுதும் நான் நினைவில் கொண்டிருப்பேன். there will always அவர்கள் be கூறுவார்கள், something விஷயம் என்னவோ கடைசி practice வரை வந்து after கொண்டுதான் இருக்கும் practice, ஏதாவது ஒரு விதத்தில். ஆனால் அதை கவனிக்காமல் going இருக்கக்கூடிய அந்த beyond, பயிற்சி, எல்லாவற்றையும் seeing கடந்து and செல்லக்கூடிய seeing, பயிற்சி you are இருக்க hearing வேண்டும். something, பார்த்தாலும் பார்த்திராமல், கேட்டாலும் then we will கேட்டிராமல் not, இருக்க your வேண்டும். feelings will அதாவது be involved there. நம்முடைய உணர்வுகள் அதில் ஈடுபடாமல் இருக்க வேண்டும். And that is how not only we will be loved by everyone, அப்படி இருக்கும்பொழுது நாம் our எல்லோராலும் stage also will be அன்பு very, very பாராட்டப்படுவோம். அதே stable. போல் நம்மளுடைய மனநிலையும் ஆடாமல் அசையாமல் ஸ்திரமாக And இருக்கும். pass with honor, I think that is most வாஸ்துதானர் important, ஆவதற்கு is our இது மிக stage. முக்கியமான விஷயம். நம்மளுடைய நிலையை Our தக்க Didi வைக்க Manmohini used to வைப்பதற்கு. say, you have நீதி only one மன்மோகன் அவர்கள் companion, சொல்வார்கள், and that is நீங்கள் your own ஒரே ஒரு stage. கம்பானியன் தான் உங்களுக்கு இருக்கிறார், அது உங்களுடைய So do மனநிலை not தான். get confused, never get ஒருபொழுதும் into wrong குழப்பம் feelings, அடையாதவர்கள், even if it's there, it's not தவறான about you are உணர்வுகளில் இல்லாமல் feeling இருங்கள். that, but we're not going to take it, right? So that we remain above insult and எல்லாவற்றையும் கடந்து இருப்போம். அப்பொழுதுதான் இகழ்புகழ் அனைத்தையும் கடந்து இருப்போம். so other practices about speaking, வேற என்ன பயிற்சி என்றால், words are very பேசும் fast பொழுது words come out, right? வார்த்தைகள் Very மிக fast. வேகமாக வெளிப்பட்டு விடும் இல்லையா, நம் Sometimes வாயிலிருந்து. talking, சில we say, நேரம் oh, did I பேசிய say? பிறகு நான் அப்படி சொல்லிவிட்டேனா, சொல்லியிருக்க கூடாது என்று But தோணும். our words have to be words
of blessings. நம்முடைய வார்த்தைகள் வரதானிய வார்த்தைகளாக இருக்க வேண்டும். வரதானம் அளிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளாக இருக்க வேண்டும். Everything we say for ourselves, for others, என்னவெல்லாம் நாம் has to be நமக்காக based on அல்லது knowledge, unity. பிறருக்காக சொல்கிறோமோ அது ஞானத்தின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும், யுக்தியுக்தாக. And object feelings, அவ்யக்த உணர்வுகள், but full of love, full of ஆனால் beauty. பாவனை I நிரம்பிய, think we அன்பு have to நிரம்பியதாக இருக்க say வேண்டும். magic now, right? இந்த அதிசயத்தை இப்பொழுது With நாம் our செய்து words, we காண்பிக்க have to வேண்டும். say நம்முடைய magic. வார்த்தைகள் Very important. கொண்டு இந்த ஒரு மந்திர ஜாலத்தை நாம் செய்து காண்பிக்க வேண்டும். Because purity ஏனென்றால் is not just purity, right? தூய்மை It's என்பது many big வெறுமனே things. தூய்மை இல்லை. அது ஒரு பெரிய 5 விஷயம். vices, அந்த control 5 of nature, விகாரங்கள் மீது வெற்றி கொள்ள வேண்டும். இயற்கையை வெற்றி கொள்ள which we வேண்டும். all have done, right? Most of us. அது எல்லாவற்றையும் அதிகமானோர் நாம் அதை செய்துவிட்டோம் இல்லையா? We have முடித்து conquered விட்டோம் 5 தானே? vices, right? 5 So there விகாரங்களை is நாம் that ஜெயித்து power. விட்டோம் இல்லையா? So where I இப்போ use அந்த that சக்தி power நம்மிடம் to இருக்கிறது. create the அ state அந்த சக்தியை நாம் ஸ்திதி which is உருவாக்குவதற்காக detached, பயன்படுத்திக் loving, கொண்டிருக்கிறோம். stable, அது விலகிய நிலையாக இருக்கலாம், அன்பான நிலையாக இருக்கலாம், ஸ்திரமான நிலையாக இருக்கலாம், அவ்யக்த நிலை என்று today. கூட சொல்லலாம். I was remembering அதனால் Baba இன்று பாபாவை நான் நினைத்து கொண்டிருந்தேன். just to even stay free from any kind of எல்லாவற்றிலிருந்தும் obstacles. எந்த விதமான தடையிலிருந்தும் விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். When stage fluctuates or affected, நம்மளுடைய always something will மனநிலை happen. அசைந்து ஆடிக்கொண்டிருந்தால் எப்பொழுதும் ஏதாவது ஒன்று நடந்து கொண்டுதான் Actually, இருக்கும். அதனால் நாம் அசைந்து கொண்டிருக்க sustain and கூடாது. protect yagya. நாம் We யக்கியத்தை always have to maintain பாதுகாக்கக்கூடியவர்கள், பாலனை love, compassion செய்யக்கூடியவர்கள். for each other. அதற்கு எப்பொழுதும் நாம் ஒவ்வொருவருக்காகவும் நம்முள் And அன்பான our words உணர்வுகளை should be கொண்டிருக்க always வேண்டும். to empower நம்மளுடைய and வார்த்தைகள் then எப்பொழுதுமே பிறரை ஊக்கமளிக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். Baba said, our feelings பாபா should be கூறுகிறார் இல்லையா, object. நம்முடைய உணர்வுகளும் அவ்யக்த உணர்வுகளாக So I இருக்க think வேண்டும். it's our last day of the அதனால் month. இது நம்முடைய இந்த மாதத்தினுடைய கடைசி நாள். You can read this again, listen to it, மீண்டும் இதை அனைத்தையும் நீங்கள் கேட்கலாம், அதை ப and be படிக்கலாம். that rose, அதுபோல spiritual rose. மாறுவோம். ஆன்மீக Baba ரோஜா garden. மலர்களாக, பாபாவின் தோட்டத்தில் ஆன்மீக ரோஜா மலர்களாக, நறுமணம் நிறைந்தவர்களாக I'm மாறுவோம். talking to my own self, right? நான் எனக்கு நானே பேசிக் That's what I கொள்கிறேன். want to be, and I will keep நானும் attention. இது போல What I have மாறிக்கொண்டிருக்கிறேன். to நானும் better, கவனம் what செலுத்துகிறேன். effort is மற்றபடி required. என்னவென்னலாம் இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சி தேவைப்படுகிறதோ, We இன்னும் have கொஞ்சம் முயற்சி தேவைப்படுகிறதோ, to அது reach to that அத்தனையும் state of நாம் perfection. செய்ய வேண்டும். நாம் அந்த And that's how we சம்பூர்ண will நிலையை அடைய வேண்டும். glorify our Father. What Father has இப்படித்தான் நாம் பாபாவை given பிரத்யக்ஷம் us. செய்யவும். பாபா நமக்கு என்னவெல்லாம் ஆஸ்தியாக கொடுத்திருக்கிறாரோ அதை வெளிப்படுத்த வேண்டும். So Baba is coloring us with his company. பாபா அவருடைய சங்கத்தை கொண்டு நம் மீது நிறம் Thinking பூசிக் since 2 கொண்டிருக்கிறார். days, which நான் color 2 Baba? நாட்களாக நான் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். Color என்ன of கலரை love, பாபா color அப்படியே of நம் மீது peace. Which தெளித்துக் color? கொண்டிருக்கிறார். அன்பின் கலர், அமைதியின் நிறம், எந்த நிறத்தை Just பாபா imagine Baba தெளித்துக் கொண்டிருக்கிறார். which color கற்பனை செய்து பாருங்கள், பாபா use that color எப்பொழுதுமே என் spread on மீது others நிறம் also. படியட்டும், பிறர் மீதும் அந்த நிறத்தை படிய Same வைக்க color, பயன்படுத்திக் but கொள்ளட்டும். personality, ஒவ்வொருவரையும் royal ம், personality அ of purity. அந்த தூய்மையினுடைய ராயல் பர்சனாலிட்டியை கொண்டு பாருங்கள். ஓம் சாந்தி. So we have had so many points எத்தனை on பாயிண்ட்ஸ் purity. நமக்கு I think கிடைத்திருக்கிறது. today is August தூய்மையை 30th. பொறுத்து இன்று ஆகஸ்ட் We've 30. come to the end of நாம் this இந்த topic of purity. We're not மாதத்தினுடைய at the end, actually, it's இந்த the beginning. தூய்மையினுடைய So when டாபிக் Sister Mohini was saying, what's the கடைசி Gala, நேரத்தில், அதாவது கடைசி நேரம் இல்லை, இது ஆரம்பம். that என்ன she would like நேரம் to be படிந்திருக்கிறது will என்று you be the rainbow, Sister மோகினி Mohini? பேனவர்கள் Because the rainbow சொன்னார்கள். has 7 colors. ரெயின்போ And 7 the நிறம் rainbow கொண்டிருக்கிறது அல்லவா, வானவில். symbolizes our
வானவில் எப்பொழுதும் மேலே மேலே தெரியும், ஆகாயத்தில் தென்படும். ஸோ நாம் அந்த வானவில் போல அந்த 7 நிறங்களையும் நாம் சேர்த்து சேர்ந்து வரும்பொழுது நம்மை பரிஷ்டா நிலை, இந்த வெள்ளை நிலையை வெண்மையான நிறத்தை கொண்டிருக்கும். ஒருவர் இமெயிலில் அனுப்பினார், திருப்தியினுடைய சர்டிபிகேட் கொடுத்தார் 100%. அதனால் நான் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி. கடைசி நாள் 30வது நாள் நான் ஒரு சர்டிபிகேட், திருப்தியினுடைய சர்டிபிகேட் பெற்றிருக்கிறேன். ஒரு ஆர்வத்தோடு உங்கள் முன்பு வந்திருக்கிறேன். என்னுடைய ஆர்வம் என்னவென்றால், தூய்மையினுடைய பர்சனாலிட்டி தொடர்பாக இருக்கிறது. தூய்மையினுடைய பங்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில், குறிப்பாக வதனத்துக்கு செல்லக்கூடியவர்களாக. தாதி குல்சாரோடு இதை ஒப்பிட்டு பார்க்கிறேன். எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது, சூக்ஷ்ம வதனத்தை பற்றி ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தேன். 2 விஷயம் எனக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கிறது. சூக்ஷ்ம உலகத்தில் வதனத்தில் செல்லும் பொழுது நான் உங்கள் முன்னாடி உட்காருவேன். நானும் உங்களோடு பயணிக்க முயற்சி செய்தேன். நீங்கள் உயர்ந்த நிலையில் போய்விடுவீர்கள், நான் இங்கேயே நின்று விடுவேன். ஏன் என்னால் நீங்கள் போகக்கூடிய இடத்திற்கு போகவில்லை என்று பார்ப்பேன். எனக்கு கொஞ்சம் அது வருத்தமாக இருந்தது. அப்பொழுது ஏதோ ஒரு தூய்மை இல்லாத நிலை என்னை செல்வதிலிருந்து தடுக்கிறது என்று நான் நினைத்துக் கொள்வேன். தாதி குல்சார் அவர்களிடம் நான் சொன்னேன். அப்ப அவர்கள் சொன்னார்கள், பாபாவிடம் செல்லு, சூக்ஷ்ம வதனத்தினுடைய அனுபவத்தை நான் பார்க்க விரும்புகிறேன், பரிட்சா நிலையை என்று பாபாவிடம் சொல்லுங்கள் என்று நான் சொன்னேன். அவர் திருப்பி வந்தார். முதல் நாள் எதுவும் சொல்லவில்லை, 2ஆம் நாளும் எதுவுமே சொல்லவில்லை. 3வது நாள், தாதி, என்னுடைய செய்தியை நீங்கள் பாபாவிடம் கொடுத்தீர்களா? அவர் என்னை எப்பொழுது கூப்பிடுவார் என்று கேட்டார். காயத்ரி அதிகமாக யோசிக்கிறார். ஒரு நாள் இந்த அனுபவம் அவருக்கு கிடைக்கலாம் என்று பாபா சொன்னார். சோ அந்த ஆர்வம் எனக்கு இருந்தது. தூய்மையினுடைய மிகப்பெரிய பரிசு பாபாவிடம் இருந்து உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது, வதனத்தில் செய்தியாளராக செல்வதற்கு. தாதி குல்சார்ஜி அவர்களும் உங்களுக்கு பிரேரணை கொடுத்திருக்கிறார். அவரும் வதன செய்தியாளர்கள். சந்தேஷி அவர்களும் தாதி அவர்களும் வதன செய்தியாளர்களாக இருந்தார். இதுபோல் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள். என்னுடைய கேள்வி என்ன என்றால், குல்சார் தாதி அவர்கள், அவர் வதன செய்தியாளர்கள், நீங்களும் வதன செய்தியாளர்கள். தாதி குல்சார்ஜி உங்களிடம் அப்படி என்ன பிரேரணை கொடுத்துட்டார்? அது எப்படி, என்ன அப்படிப்பட்ட தூய்மையை தாதி குல்சார் அவர்களிடம் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் வதன செய்தியாளர்களாக? அது உங்களை ஊக்கமளித்தது, இந்த நிலையை உங்களுக்கு கொண்டு வருவதற்கு. நானும் மிகப்பெரிய தூய்மையை, சுத்தத்தன்மையை, தெளிவுத்தன்மையை வத்தனத்தில் கொண்டு செல்வதற்கு தேவைப்படுகிறது. மோகினி பெண் பாபாவிற்கு ஆஃபர் கொடுக்க போகிறார், செய்தியை கொண்டு வருகிறார். எங்களால் செல்ல முடியும். எப்படி இப்பொழுது உங்களால் பிரேரணை செய்யப்படுகிறது? நீங்கள் தாதி குல்சார் அவர்களிடம் பெற்றீர்கள். அந்த தெளிவு உங்களுக்கு எப்படி கிடைத்தது? When I kind of start having visions first and then முதலில் காட்சி பார்த்தேன், பிறகு செய்தி கிடைத்தது. பிரம்மா பாபா ஒரு தாதி கூறினார், உங்களுடைய பர்சனல் வாழ்க்கைக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளார்கள்.
and நீங்க but பாபா I கிட்ட never போய் did it. கேளுங்க இத பற்றி But என்பார்கள். also, ஆனால் நான் அதை when we speak செய்ததில்லை. about purity of மேலும் intellect, இதற்கு then we புத்தியினுடைய found that தூய்மை now any தேவைப்படுகிறது. அதாவது எந்த ஒரு influences பாதிப்போ அல்லது get so many ஆதிக்கத்தையோ உங்கள் things, புத்தியில் like I will hear செலுத்தக்கூடாது. anything எத்தனையோ விஷயங்கள் on you, and இருக்கும். I don't ஆ ஆனால் kind of mix எந் that information எதையும் அந்த with my செய்திகளை intellect. நான் It means with the என்னுடைய knowledge of, புத்தியில் கலந்து with விட மாட்டேன். remembrance of அதாவது Baba, ஞானத்தையோ because we அல்லது have so many பாபாவின் நினைவிலோ அதை கலந்து விட experiences. மாட்டேன். ஏனென்றால் There are so ஒவ்வொருவருக்கும் many things எத்தனையோ people விதமான say, கருத்துக்கள் இருக்கும். but don't மக்கள் even know எத்தனையோ that it's விஷயங்கள் negative. சொல்வார்கள். That ஆனால் intellect அதை being உங்கள் புத்தியில் very pure, பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடாது. and உங்களுடைய புத்தி doesn't மிகவும் carry anything. சுத்தமாக இருக்கட்டும். So when அது we, எதனையும் கொண்டிருக்கக் when we கூடாது. sit here, even I have நான் இங்கு privilege, அமர்ந்திருக்கும் பொழுது from midst of many things, but within எத்தனையோ that விஷயங்களுக்கு moment இடையில் I couldn't இருந்தாலும் ஒரு செகண்டில் என்னால் just be with Baba in எல்லாவற்றையும் the sense கடந்து of பாபாவுடன் இருக்க there's முடியும். nothing, அதாவது there is nothing in the வேற intellect, அங்கு வேற எதுவும் கிடையாது. image, புத்தியில் ஒரே ஒரு பாபா picture, இருப்பார். opinion, எந்த nothing. ஒரு படமோ, எந்த It's ஒரு quite கருத்தோ, a எந்த beautiful ஒரு and குரலும் அங்கு very இருக்காது. important. ஸோ அதனால் But I could not புத்தியினுடைய carry தூய்மை anything, மிகவும் அவசியமானது. carry any அந்த புத்தியில் impression எதையும் about கொண்டிருக்க anyone கூடாது. யாரை பற்றிய from the past. எந்த ஒரு விஷயத்தை And பற்றியோ, that's what we miss கடந்தவற்றை out பற்றியோ after some time. அந்த புத்தியில் கொண்டிருக்க கூடாது. Now, பிறகு when I அதுவே look ஒரு at Dadi பழக்கமாகிவிடும். Gulzar, இப்பொழுது தாதி குல்சார் தீதி தாதி very அவர்களை serene, பார்க்கும் very பொழுது serene. அவர் You could மிகவும் see from her அமைதியாக face இருப்பார். in a அவருடைய very innocent also. உம், She will உம், keep listening to you, கள்ளங்கபடமற்றும் இருந்தார். 1 மணி நேரம் நீங்க சொல்றத கேட்பாங்க. but she will உங்களுடைய smile. செய்தியை கேட்பார்கள். ஆனால் So அவர் whatever எப்பொழுதுமே she's புன்முறுவல் listening, பூத்து she will இருப்பார். get ஸோ அவர் wonderful. என்னவெல்லாம் I think கேட்பாரோ அது அவருள் like உள்ளடங்கிவிடும். one day before Baba comes, we ஒரு get நாள் பாபா together to முன்பு speak. வரும்பொழுது அவரிடம் சென்று I பேசுவோம். think she feels Baba heard. Baba is here. பாபா அதை கேட்டு விட்டார் என்று அவர் உணர்வார். அது பாபாவிடம் சென்று விட்டது என்று உணர்வார். அதனால் So ஒவ்வொரு I think we have விஷயமும் the அவர் same thing, that ஞாபகத்தில் வைத்திருக்க pure வேண்டியதில்லை. intellect ஸோ is அந்த very important. தூய்மையான புத்தி Now, என்பது as you were மிகவும் saying, in a spiritual life, அவசியமானது. went up to அ certain level. நீங்கள் ஒரு நிலை So வரைக்கும் நீங்கள் சென்றீர்கள் என்று couldn't நீங்கள் imagine that கூறினீர்கள் உங்களுடைய you really அனுபவத்தை. sit while Bhog is being உண்மையாகவே offered. போகு அளிக்கும் பொழுது You நீங்கள் carry your உண்மையாவே thoughts and ப்ராப்பரா you will உட்கார்ந்து listen to இருந்தீங்களா? message. நீங்கள் சில You will receive எண்ணங்களை both நீங்கள் your thoughts கண்டிப்பாக and that பெறுவீர்கள். message. அந்த Even மெசேஜ் if you நீங்க couldn't கேட்கும்பொழுது understand பார்ப்பீங்க, that, உங்களுடைய எண்ணத்தினுடைய but because அந்த Baba is மெசேஜினுடைய there, ஒரு you சில can get பகுதியாக this. உங்கள் எண்ணங்கள் So இருக்கும். anyone முழு seem to like, மெசேஜ் சரியில்லைனாலும் just like radio, எந்த ஒரு television, புத்தியும் they ரேடியோ, take that. டெலிவிஷன் போல So Baba அதை is teaching me ரிசீவ் that செய்து everyone can கொடுப்பார்களே, அதுபோல் actually பாபா feel it. எனக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். உண்மையில் Even எல்லாருமே people, அதை உணரலாம். I சில remember that when எண்ணங்களாவது Baba is அதை supposed to come, I பெற்றிருக்கலாம். always sit பாபா வரும்பொழுது எப்பொழுதுமே நான் with Baba உட்காருவேன், and I get பாபாவுடன் some thoughts இருப்பேன் and I அப்படியே. know that's அப்ப Baba சில எண்ணங்கள் speaking. நான் கொண்டிருப்பேன். அதை These days, பொறுத்துதான் முரளி இருக்கும் everyone என்று comes நான் now and நினைப்பேன். இந்த people carry நாட்களில் அதுபோல் இல்லை. their thoughts, மக்கள் இப்படி எப்படி but it's என்று never like கலைந்து like கொண்டு Bhog. சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். But at least with எப்பொழுதுமே Baba, அங்கு முற்றிலுமாக அமைதி இருக்காது. everything is பாபா வர நேரத்திலாவது எல்லாருமே உட்கார்ந்ததுமே அப்ப அந்த so நிலையை உணர்வோம். நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால், intellect is very important. தூய்மை Too much புத்தியினுடைய allow it to தூய்மை be மிகவும் influenced with அவசியம். anything, எந்த விஷயத்தினுடைய anything. பாதிப்புக்கும் ஆளாக்காதீர்கள். Even as far as information, it might be right, but I அந்த don't செய்தி follow it. சரியாக I இருந்தாலும், don't need to அதை have it என் in தலை my மீது intellect. போட்டுக்கொள்ள வேண்டிய So that is அவசியமில்லை. one என் thing I புத்தியில் போட்டுக்கொள்ள வேண்டிய then அவசியமில்லை. இந்த ஒரு I said விஷயத்தில் தான் sometimes நான் கவனம் God செலுத்துகிறேன். also சில knows நேரம் activities நான் going on, கூறினேன், flowers எத்தனையோ being produced. விஷயங்கள் But I செயல்பாடுகள் already get சென்று opposed, கொண்டிருந்தாலும், and I take நான் Baba to ஏற்கனவே remembrance பூவு of Baba. வைத்துக் கொண்டிருந்தாலும், மலர்கள் And I'm வைத்துக் seeing, கொண்டிருந்தாலும், நான் observing, ஏற்கனவே பாபாவிடம் like today, like பாபாவின் you பக்கம் raised point ஈர்க்கப்பட்டு was, இருப்பேன். you see என்று what students தூய்மையினுடைய say to me, பாயிண்ட் dear நம்ம life student, dear. சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? "நீ So, பார்த்தாலும் பார்க்காமல் இருக்க it's வேண்டும், like what is கேட்டாலும் கேட்காமல் protecting இருக்க our வேண்டும்." purity of intellect. என்றால் நம்முடைய புத்தியினுடைய And one தூய்மையை பாதுகாத்துக் scripture, கொள்வதற்காக as நாம் அதை Baba செய்கிறோம். said, யாருடைய சுபாவமா இருந்தாலும், anyone எப்படிப்பட்டதாக weak இருந்தாலும் சரி, sanskar shouldn't influence. பலகீனமான சம்ஸ்காரமா And இருந்தாலும் then சரி, we அது said நம்மை the advantage of Baba. பாதிக்கக் கூடாது. Okay, everyone has their இதை நான் purity.
நன்றாக என்ஜாய் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். ஒவ்வொருவருக்கும் அவருக்கே உரிய பார்ட் ப்ளே பண்ணுவதற்கு இருக்கிறது. அதனால் நாம் மகிழ்ச்சியாக இருப்போம். நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால், இதற்கு தேவையானது தூய்மையின் புத்தியினுடைய தூய்மை என்றால், பகவானுடைய ஞானம் மட்டும் இருக்க வேண்டும். அவருடைய நினைவு இருக்க வேண்டும். அவரோடு சுத்தமான உறவு, சம்பந்தம் இருக்க வேண்டும். சில நேரம் இதற்கு நீங்கள் மிகவும் பலமாக இருக்க வேண்டும். நான் எதையும் புத்தியில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்று இருக்க வேண்டும். அப்பொழுது லேசாகவும் இருப்பீர்கள், தூய்மையாகவும் இருப்பீர்கள். உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் கிடைத்ததா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. கண்டிப்பாக நீங்கள் சரியான பதில் கொடுத்தீர்கள். நீங்கள் போக் ஆஃபர் செய்யும் பொழுது வியாழக்கிழமை கண்டிப்பாக நீங்கள் பாபாவிடம் செல்லவில்லை, செய்தியை கொண்டு வரவில்லை. இது அவ்வியக்த உணர்வு. If I am just wandering around while you're offering bhog and I'm not also sitting with நீங்கள் Baba, போக் ஆஃபர் பண்ணும்போது நான் பாபாவிடம் உட்காரவில்லை. என்னுடைய புத்தி எங்கெங்கோ செல்கிறேன் என்றால், என்னுடைய புத்தி அந்த செய்தியை பெற்றுக்கொள்ளாது. ஏனென்றால், உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த மெசேஜ் ரிசீவ் பண்ணுவதற்கு என்னுடைய புத்தி அங்கு இல்லை. அதனால் now this is where I'm coming to ask you about abject feelings. When you go to the subtle regions and you are சூட்சும in உலகத்திற்கு நீங்கள் செல்லும் பொழுது, பாபா முன்பு இருக்கும் பொழுது, பாபா உங்களுக்கு செய்திகளை கொடுக்கிறார். குழந்தைகளுக்கும் இது சொல்லுங்கள். சிலரது குறிப்பான மெசேஜாக இருக்கும், சிலது பொதுவான செய்திகளாக இருக்கும். with those abject feelings that then create the words that you speak. So are they the feelings that are left within you that then emerge out of you as words? And does he also invoke, now I'm asking you a lot of detailed questions, does he also invoke us who are paying attention for our intellects to be clean at the time we are offering him bhog with you? Does he also invoke us up there and fill us with those feelings so that when you express those words of his message, our feelings are touched? Is that what abject feelings are all about? Yeah. See, when I go, first is drishti sharing. And when I say sharing means I am taking, Baba is giving, it's like I always say drishti sharing. And it's first Baba is looking at the gathering, all those who are there. And then Baba is individually, it's like sharing drishti. In that drishti, lot happens. When I say like, drishti also sometimes becomes like Baba's hand, like he's removing the obstacles. He's saying, child, everything will be okay. And I could just feel it, the way Baba doing with each one. Sometimes I'm not seeing everyone, but that's what he does basically. Remove something and bestow something and make everyone full. And then after accepting bhog, now whatever Baba did was between the soul and God, right? I don't really go in that. But then Baba starts sharing. Now, is what Baba is sharing, it comes in the form of thoughts in me. That means from Baba's thoughts, he's transferring those thoughts because there is no sound there, right? But it's so clear communication, very clear. And that is, so if you are not pure, you will doubt that, did Baba say this or is in my mind? Did I am making it, if it's not right, what will happen? Subtly, there is lack of purity, you won't have that trust in the message. That means when you are giving message, you yourself not sure this is Baba said or, but so that is why that purity is important of, listening to Baba. Listening means what he has to say, not in words, but what he has to say is very, very clear, And that's the most important part, to understand what Baba is saying. So that purity helps that concentration, and purity is helping to communicate
just through the feelings, you know. Mhm. But after when Baba has shared what Baba has to share, that's where avyakt feelings begin. It's Ah. like a time to, you know, like Baba just becomes like avyakt Bab Dada, and the very, very powerful feelings. So when I'm coming back, I'm coming with drishti sharing, then message, but also in the end, avyakt feelings. Very, very powerful, very joyful also, because one feels very happy, you know, being with Baba. And so that's what exactly happens. And then, so I think I have feeling that 80% experience can be for everyone can do lot Mm. more than that. You remember Dadi Janki used to say, I've never gone in trance, but I get accurate message. Yes, So she I did. think everyone can do pay little more attention on the intellect, not to, you know, also change habit of having bad feeling, or because everyone is good, everyone in their own way, good, making good efforts. And so not hold anything for anyone is really, that helps in this corporeal world, but also when we go to angelic world, subtle world, right? Mm. There's so much more I want to ask you on this, but I want to stop so that we could do the Abyak journey. But Sister Mohini, when you go to Baba on Thursday, I'm going to be there with you with my pure intellect. And you remind him for me that I still am waiting to have that experience. Okay. I will definitely. Okay, Om Shanti. No, Bhumi is saying you can ask if there is anything else. Well, I wanted to ask you that I know that your line of intellect is very, very clear. And I know that, well, this is my assumption, that when you go to Baba, you don't carry any desires. You don't carry any likes or dislikes. Like, for instance, if people are sending messages, you don't have a bias. And I know that there is that cleanliness of your intellect because I know of your healing powers. And so you also are seated on that seat of a detached observer when Baba is giving you the message. And so you're able to bring the clarity. I also wanted to underpin this, but also I know that when Dadi Gulzar sits to go into trance before Baba comes into her body, do you also go on that journey with her when you're sitting? So you go, when she's going to the abject region, and she has to then stay in that silence, and then Baba enters her body and her consciousness is just in that subtle region. Are you able to track that journey that she goes if you're sitting in front of her with the clear line of your intellect? Yeah, definitely. You know, it's when I sit there, I just exactly, you know, like when Baba is entering, how Baba enters, and what Baba, you know, I do have all the feelings and experience, and I feel everyone can have that at least, you know. So as you were saying that keeping intellect clear is clean. When it's clean, it's very clear too. Because then within 1 second, no, anything, within 1 second answer comes, you know, like, and as I said that when I say it or it's applied, it comes true. As I said, I don't say, oh, well, I don't know if it's Baba, it's my thoughts, and because that is அவனுடைய எண்ணமோ அல்லது என்ன எண்ணமோ எனக்கு தெரியாது. so அதனால் அங்கு மாயை when it is வருவதற்காகவும் true, then இருக்கிறது. there is a lot of ஆனால் self-control. உண்மை இருக்கும்போது Yeah, but experience தன் shows மீதான that நம்பகத்தன்மை உறுதியாக Avyakt இருக்கும். Bapdada அவ்யக்த definitely பாப்தாதாவினுடைய அவ்யக்த உணர்வு நான் I know உணர்கிறேன். it's time to stop, but maybe my next session with you, whenever that is to really explore how Daddy Janki, even though she never went into trance, was able to get those clear messages from Baba
and what was the purity in her that allowed her to do that. That might be a nice conversation to have with you sometime later in the year. So thank you very much. I really enjoyed talking to you. I learned so much more, and I was refreshed a lot from things of the past that suddenly are so meaningful in the present. Of being with Baba, being with you, understanding purity. So thanks, Dadi, for inspiring you to speak on purity, and thank you for making us feel our greatness through these inspiring days of purity. Thank you. Thank you. Gayatri, Everyone is Sister Gayatri. enjoying. Yeah. Gayatri, I'm getting messages that please take your time and finish all the questions. Everyone is really I enjoying. finished my questions. I'm finished. I'm finished my questions. But there's some requests. You know, one of the things that is very important for us, you see, when whether we're hearing the seniors speak and we're getting all these lovely thoughts from them, but they're not just lovely thoughts and words. They're actually yuktis for us to use. And if we don't use them, we're going to end up enjoying them, but then we're going to feel the lack. And so in asking Sister Mohini these questions, I feel பெரியவர்களிடம் கேள்வி கேட்டு பெறக்கூடிய பதில்கள் வெறும் பதில்கள் அல்ல, அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் கடைபிடிப்பதற்கான யுக்திகள். அதை நாம் கடைபிடிக்கவில்லை என்றால் ஏதாவது குறை நம்மிடம் தங்கிவிடும். but you see the change in us. And that change in us would make us feel that, yes, what you're saying is not, they're not just words, but they're like power from Baba coming into our lives and making the difference in our lives. So, for instance, Sister Mohini, Baba is going to start, we're going to look at the transmissions soon in October. It's going to start. And we say Baba season is starting. பாபா வரக்கூடிய நேரம் இருக்கிறது. அவ்யக்த பாப்தாதா சொல்வதை எப்படி கேட்பது? அவர் அங்கதான் இருக்கிறாரா? அவர் அங்க வருகிறாரா? எங்களுக்கு என்ன டிப்ஸ் கொடுக்க விருப்பப்படுகிறீர்கள்? நேரடியாக பாபா வந்து சொல்கிறார் என்கிற அனுபவம் பெறுவதற்கு இந்த நேரம் நாங்கள் அதை வாழ்க்கையில் கடைபிடிப்பதற்காக அதுபோல் இருக்கும் பொழுது நான் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன், பார்த்து கொண்டிருந்தேன். ஒரு முறை மிகப்பெரிய சீனியர் சகோதரர் வந்தார். பாபா சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள், அது ஏதோ பட்டிய முரளி ரிவைஸ் பண்ணுகிறோம் என்கிற விதத்தில் நான் கேட்பதில்லை. Dharana also happens in a very natural way. So I will suggest people. கேட்கும்போது தாரணை நன்றாக ஏற்படுகிறது. அதான் அது பாபா நமக்கு கூறுகிறார். நாம் பாபா தான் வரவில்லையே, அது ஒரு வீடியோ தானே என்று நினைக்கிறார்கள். நான் இது போட்டு வரவில்லை. எல்லாரும் கண்டிப்பாக பாபா வருகிறார், பாபா நம்முடன் பேசுவார். அப்பொழுதுதான் உண்மையான அனுபவம் சக்தியை நம்மால் அனுபவம் செய்ய முடியும். நான் அனைவருக்கும் சொல்ல விருப்பப்படுகிறேன். உண்மை, பாபா அங்கு இருக்கிறார். இந்த விதத்தில் நாம் கேட்க வேண்டும். அது மிகவும் நமக்கு உதவிகரமாக இருக்கும். ஏனென்றால் பாபா எப்பொழுதும் இங்குதான் இருக்கிறார் இல்லையா, எங்கும் அவர் போக மாட்டார் இல்லையா. சாதி குல்சார் சென்று விட்டார் என்றால் பாபா எப்பொழுதும் அங்குதான் இருக்கிறார் இல்லையா. சாதி குல்சார் அவர்கள் அவ்வியக்தமான பிறகும். Okay, we'll welcome you again. And I read the homework now, do I? Yes. Okay. Purity, abject feelings, and good wishes. Just as royal பாவம் மற்றும் பாவனை. உலகில் உள்ள ராயல் ஆத்மாக்கள் கூட தன்னுடைய நேரத்தில் புத்தியோ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பின்பு
செல்ல மாட்டார்கள். பார்த்தாலும் பார்க்காமல், கேட்டாலும் கேட்காமல் இருப்பார்கள். அதேபோல் ஆன்மீக ராயல் ஆத்மாக்கள் ஒரு பொழுதும் இது போன்ற சின்ன சின்ன விஷயங்களில் உங்கள் நேரத்தையோ புத்தியோ ராயல் அல்லாத விஷயங்களில் ஈடுபடாதீர்கள். ஆன சாதாரண வார்த்தைகளிலும் ஒரு பொழுதும் ஆன்மீக ராயல் ஆத்மாக்களின் வாயிலிருந்து வெளிப்படாது. அவருடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் யுக்தியுக்தாக இருக்கும். வியக்தத்தை கடந்து அவ்வியக்த பாவம் மற்றும் பாவனை நிரம்பியதாக இருக்கும். அதனால் இப்பொழுது ஆன்மீக ராயல்டி மற்றும் தூய்மையினுடைய பர்சனாலிட்டியை தாரணை செய்யும் பொழுது பிரத்யக்ஷம் கண்டிப்பாக ஏற்படும். imbibe such spiritual royalty and a personality of purity, and then revelation will take place. Understand how great the importance of purity is and become great. Om Shanti. Thank you so much, Didi and Sister நன்றி திதி மற்றும் சிஸ்டர் காயத்ரி அவர்கள் எங்களையும் அங்கே அழைத்து சென்று விட்டது. நான் நிறைய செய்திகளை கொண்டு இருக்கிறேன். மேலும் மேன்மேலும் இதை எதிர்நோக்கி இருக்கிறோம். Let's fly to Madhuban, our sweet home Madhuban. Welcome to Vyakti